For the Attorney General, we want to take some of his powers so that the oral will be done by some other body next time. So what we are proposing there is that because of the system we run, we don't have a career civil servant being Attorney General. We think that raises challenges when it comes to prosecuting political corruption and other issues affecting politically exposed persons. So we are proposing an ethics and anti-corruption commission that can be cobbled together from some of the agencies we already have. So SHRAJ has some anti-corruption work, not prosecution. We think SHRAJ can just focus on the human rights and ombudsman work. There's plenty of that for SHRAJ to do. So we would take SHRAJ's anti-corruption mandate, couple that together with what probably the OSP and other agencies currently do, and then create out of that mix a new commission, which would then handle cases of corruption so that the AG can be freed to do, the international arbitration and the big constitutional cases and all of those other legal policy issues, reforming legal education, the profession, and all of those things. And so we can see more of him. Now we don't see him at all because the anti-corruption work is taking all of his time. So we have coupled that with certain recommendations on in the area of campaign and campaigning, because the claim was that the president takes about 6 months or so to set up, and then 1 year campaigning and all of that. So we thought, okay, so if we then follow the example of other countries in Africa, including Senegal, where there is a definite campaign period before which you cannot do electioneering. You can't put posters, can't put billboards, can't do jingles, can't do rallies. So it's like the fishing season. You have to open it before you can go fish. So we are proposing a campaign season, a short one, so that government will have time to govern, and that the people we elect to do the government's business will really have time to focus on governing as opposed to doing campaigning. So for the first time, we hope, if this is accepted, that we will have a political or electoral environment where campaigns, we do not run 24-hour, 24/7, 4-year campaigns, but where there is a definite period before which parties and candidates may not do campaigning. We think that would free up time for governing. But I think some of the changes we've also made in the area of appointments, I think will also unburden the presidency and also allow the president to focus more on the real business of governing as opposed to being saddled with many appointments. Some of we couldn't find a place for a third term for the president. So we looked and looked and looked. We couldn't find. I mean, we realized that the president himself doesn't like it. Nobody really seems to like it. There wasn't much of a demand for it at all. The only thing about that was all right, maskolo lokaci ya kai musoma wato shashin shirin inda muke tattauna akan batutuwa da suka kunshi siyasa da safin nan fira ta tashi ko fira na committee da suka kawo rahoto suka zo suka ba shugaban kasa. This thing came somewhere in the evening yesterday. Suka kawo rahoto yau da ka je ko ina firan shi ake yi proposals da dama da suka kawo shi ake firan shi. An yi batun third term da suka ce mutanen Ghana ba su so, amma an yi amika zaman shugaban kasa tsawon shekara da zuwa shekara 5 kenan. Da mun san 4 years ne, yanzu wai shekara 5. And some other proposals da suka kawo firan shi da mu yi da safin ga akan namu dandali na Baina TV and
all right, so sannu ku da zuwa. Sannu ka dai. Sannu ka dai malam. Alhaji Saiwa Na'am. ya party Alhamdulillah. kuke yawo na campaign primaries. Fatin mu dai lafiya da do ka san in kujera ya faɗi kafin a naɗa za ka samu uwa ɗaya uba ɗaya, wani yana so wani yana so, dole wani cika ya zo, amma all the same alhamdulillah MPP lafiya lau, kuma na tafiya smooth, kuma kowa na kamfen shi gwargwadon abin da zai iya yayi yana gwada ma delegates. Masha Allah yana da kyau. Fatin mu dai MPP lafiya lau, komi na tafiya smooth, ba wani rikici ba wani abin nan. Kai da kanka ka duba yanzu hakan ga Ghanaians dubin suke yi MPP wa za su zaɓi in ya so su ma su support MPP ya komo bawa. Yeah. Because Brunyan gama na gwadawa. Me Brunyan yayi? Brunyan ma na gwadawa because Malam Fari ai ka san ina yawo, especially this time da nake tallan maganin nan ya bari na samu wani confidence ma na ƙara kuma. Dan shi MPP mu abinda muke jira ne yanzu hakan ga mu cire flag bearer mai kyau. In ya so Ghanaians sun yi ready za su support MPP because yadda things ke tafiya kasan nan ko ina ka biyo an rage kaya, an rage, mun ji an rage, amma an ka je sai ba haka yake ba. Ka gane ko an ce maka an rage, in ka je sai ba haka yake ba. Ka jiwo an rage, ka ɗauki kuɗinka kaɗan ka sa aljihu ka je ka kai wajen, in ka je ka kai ba ka iya sai. Kuma Malam Fari kaga abin nan ko ba komi dai mu duka mun taɓa kasuwanci, da mu ake neman abu yana bari kasuwancin shi na zuwa sama. In ka lura da wayannan abubuwa even kaman dollar hakan ga, in ka tuna in ya kusa lokacin mahajjata da su je haji yana bari dollar ya je bisa, da goshin a ce za a yi brunya dollar na zuwa bisa. Me yasa? Lokacin nan businessmen kowa na bukatan dollar ya je ɗauko kaya, dan shi tunda wannan so yana kawo shortage of dollar cikin ƙasar nan. Dan shi wanda ke akwai nan tunda wannan so in ka yi ƙari ma ana karɓa da gudu. In an ƙara dollar ya je ɗauko kayan ya kawo ya ƙara. Amma yau ga shiga kasuwa gidan jaridan ga kunya rana guda kuma ku shiga da harshen Hausa, muna ganin harshen fin nan suna yi da harshen Hausa, ku shiga a tambaya masu kasuwanci kayan na nan an rage ba mai sai. Kayan na nan an rage ba mai sai, tunda ba a sai dole kayan ya saura ajiye haka nan. Amma inda a ce kamar da ka zo da shi within 2 weeks zuwa 1 month kayan ya ƙare ka je ka ɗauko sabo. In kayan ya ƙare ka je ka ɗauko sabo. Da mu ake rikici kan dolar nan, kowa na bukatar nan dolar nan ya shutu ya je bisa, in ya shutu ya je bisa kuma mai shin nan ya je kawo kayan nan ba zai ƙara ba. Dan shi ba wo kamar wani magic ne, wani automatic abin nan, wani abin ban mamaki ba ne. Is market strategy. Kayan na nan aje ba a si. Shekaran jiya ina zamne kusa da wani yaro, wani ya zo sin takalmi. In ƙarya ne shi ke ƙarya. Wo wallahi ya rage takalmin nan ne ya karbi kuɗin shi. Yana sai da takalma bakin kofan gidanmu. Nake magana ga su duka suna ji na. Ina zamne ya rage kuɗin takalmin ya karbi. Yake ce ma mai shin kaman ba kuɗin shi kenan ba. Shi na ce ina mai shakiyanci, na ce an rarrage kaya. Shi ce Alhaji kai dai mu aje wannan magana gefe ba, mu yi firan mu. Wallahi na rage kuɗin takalmin gane na karbi. Kana da iyali Malam Fari, kana sai da kaya. Kana sai da kaya ga iyali ka ciyar da su, an zo sayin kaya kudin shi bai kai ba, kana dubin kuma ka duba iyalinka, dole ka rage. Ba wo kaman ka rage ne saboda jin daɗi ko abin ya zo ƙasa ba ne, saboda kai ma ka iya ka survive wani waje ne. Dan shi abubuwan da ke tafiya ƙasan nan dai kowa ya gani.
ciwon ido ne ba ciwon ciki ba ne. Ciwon ciki ne in ba ka yaƙi haƙoranka ba ba sanin cikinka na ciwo, amma ciwon ido dai kowa ya ga oh sanu me samu idonka idonka na ciwo, ai ka experience wannan abin ganna. Ciwon ido dai kowa ya gani ya san kaman idonka na ciwo. Ciwon ciki ne shi ka yaƙi haƙoranka tukuna a san kaman cikinka na ciwo. Dan shi abin da ke tafiya kasan nan dai MPP insha Allah we are coming back to power. Vimpa Alhaji Sewa. All right, dan wabila. Walafa. Allah kiyaye ka. Allah kiyaye muna Alhaji Baina. Muna isar da gaisuwa ina ba kowa da kowa. Na ji maganan Alhaji. To, kamar har yanzu rashin godiyan nan na nan. Still, I mean, last time da na gamu da Alhaji nan ga na mai magana na ce mai Alhaji kuma mu ta godiya. Amma godiyan nan na kasa yayi karanci sosai Malam Fari. Godiyan nan yayi karanci. Yau in ka zo ka zama na kan shi ka ce min kamar wai an rage kaya, ka ji an rage kaya, amma an aka je aka sai kaya ba sai, ko an aka je aka sai kaya an je a nemi kaya ba sai kaya, masu kaya na complain kan ba sai kaya. Ni magana Alhaji ga ban san da ya fito ba. Mu yi majunan mu gaskiya ban san da magana ya fito ba. Yau safin ga in kai namiji ne shiga Accra da loyin ka je ka park cikin tudu kaga lokacin da zaka fito waje, ko jiya ya an kai cikin Accra ne mu duka ba magana kan news bane. Shi sa Malam Fari ya sunan shi, I mean the current president John Dramani Mahama ya zo ya kawo mana sanyi da ikon Allah, kuma nan shekara 3 ko nan shekara 4 gaba sanyi kuma dai zo mana da yawa ya fi cikin wanda muke abinda muke fata kenan. Shi yasa batun magana Alhaji na zo da wanga magana saboda wanga magana ba maganin da aka mata Alhaji yake nan ba. Ya zaka ce min kamar wai an rage kaya, shi yasa mutane na wani kan ba su sai kaya. Ita season kun lokacin da MPP ke fan kawo fa haka nan yake. Wannan haka ne shi yasa wani ke zama cikin stone shin da yake sayar da kaya, government ya ce abin ga sayar da shi 2 million, shi yana so ya sayar da shi 300 cedis. Wannan batun shi da Allah shi ne. Amma ka dora ma party kuma kowa na ne yana yi, gashi mai suna yawo cikin Accra, ana tag drivers, ana tag kowa yanda ya kamata. Shi yasa aiki dai shi yana tafiya daidai yanda ya kamata. Amma abin da nake so ka gane Malam Fari, kaga da MPP zan buga sunan da MPP Malam Fari duba ba shi mai rigan dollars ka sa mai ka kai shi haji yazo ya ce ba ka mai komai ba. Amma mu NDC ba haka muke ba. Shi sa Malam Fari let's move on. Wanga magana dai wanga mun dan flash da shi ne. There is a lot to talk about. All right, constitutional review committee. Let's start. Kaji report. Me ka doki ciki. Well, batun reporting gan da yazo ina ji wani shekaru da ya wuce shugaban kasa da ya wuce John Ajekun Kufuor ya suggest wanga decision kaman da ya zo ma ne mun yi shi shekara 5 ko shekara 6 kan batun basically batun yanda batun parliament yake, yanda ya kamata president ya zo ya samu wuri ya zamana ya aiki yanda ya kamata, saboda wanda suka vote shi kan power mu Ghanaians da muka vote muka kawo shi kan power mu ma mu ci amfanin shi. Sheshe na ga kaman shekara 4 ma yayi karanci, da 5 ma ko 6 ma yayi. To she lokacin nan ba dace ba. Bayan Musa ya zo bai kawo wanga abu ba, yanda aka yi Akufo-Addo ya zo, she John Dramani ya zo da second term shi. She offer committee kaman su duba. She committee suka fito jiya suka ce kaman ga abin da suka ji su gani ga ra'ayinsu, amma in dai da aka pass cikin parliament ya fi. To kamar ninga ra'ayina kan irin wanga statement, ra'ayina kan wanga magana ne shine awwal farko. Kagan ka samu shugaban kasa in yazo in bai da kyau, to me wanda shekaru da wanda zamu ake so a bayanin ga in dai shugaban kasa bai da kyau ya damu Ghanaians. Ko dai government bai da kyau, let's assume let's take it Akufo-Addo government da yazo 80 years nga. Shi yasa cikin zafin da muka zama na cikin 80 years nga, inda Akufo-Addo government yazo ya zama na 5 years nga 10 years kenan, da har yanzu muna 2 years kenan mu sauke shi Malam Fari, da muna 2 years mu sauke wanga government.
shi yasa in ka duba kuma in government ya zo in dai government nan wani government ne mai kokari wallahi ba so ma yace wani ma bai so yace saboda yau kana jin wani su mutane na wani maganganu kasa ya kamata ma John Dramani Mahama ya je tetem mu duka ba wanda ke support wannan amma wani jin dadi yake sawa yake cewa kan wani kaza ya je tetem amma ko shi John Dramani Mahama da kanshi bai so a gane kuma alfari ko shi John da kanshi bai so shi yasa ni dai ra'ayina kan batun wannan suggestion da suka kawo nan I mean parliament su duba in ya isa zon ce kamar muke da majority cikin parliament ce sa we can easily pass it and yes mun yi mu pass amma abin da ya kamata mu duk mutane gane mu gane duka ne mun za mu pass wanga abu akwai inda zai kawo mana damuwa akwai inda kuma zai kawo mana jin daɗi kan mu pass wanga abu she gobe wani partin da bai jin tausayin mutanen Ghana bai damu da batun Ghana ba shi dai zo ne shi don kanshi dai zo ya ci amfani wanda party comes to power ya kawo masana saboda yana da tsawon shekaru amma ka samu irin party NDC ga na John Dramani Mahama party NDC na zango party da musulmi ke so na John Dramani Mahama ga to shi dai ina ji ko shekara 30 ne malam fari a ji mu mutanen Ghana ba su da masala ko MPP ma wasu ba su da masala shi dai wani kadan su sa'an nan kan batun MPs da aka yi batun a zo a elect different how do they call it national ministerials in parliament. I don't actually buy that idea because of when you look at the payment in that case MPs in that case appointed so then I hope Ghana mu da kanmu ina hope in such a way kama nka appoint yanzu akan ga minister yanzu akan ganga she MP na nan ka duba minister na ya so ka bi pay MP kuma na karban pay for that matter when you combine that ya raise high payment into our system. So it's my point of view. Need a point of view now. I don't buy it. That is my suggestion. That is my suggestion. I don't buy it. But one na maybe na da ra'ayi na kama wani lokaci muka zo kan ko muna batun politics ko muna batun discussion da ke tafiya cikin parliament nan kaka zo ka zama na kai don party na ne NDC shi yasa kai da abin da NDC ya kawo na ka zo ka kamara ma baya ba ka ke yin shi ba. That is not a politics. We have a propaganda wannan nan daban amma da zo ka zama na kai politics kana so kariyan ka cikin politics ya tafi kana so MPP ne kake attack su ma so baka respect when it come to truth just flow it out. Shi yasa ni ra'ayi ni kadai na zamanin ga inda ni ke zamanin wurin na ce musu wanga dai ni ban da ra'ayin shi amma ni kadai ga ra'ayi na kuma ba doka a yi aiki da shi she mu duka mun ga mun zama daya so we will look at what the parliament will bring out later and then there will be different committee who will still look at it before as well passage out shi yasa yanzu aka muna duba amma mu duba zaka ba MP na nan ka ba shi ministerial it's okay I think it's okay ina less wani expenditure mu da yawa sa'annan batun president ya biya tax well yes ya kamata ya biya tax batun kamar John Dramani Mahama yana zamanin ga biyan tax I mean it does not make any sense yes Madam Fred it does not make any sense when you look at different countries this thing is going on he should pay tax shi yasa abinda zai biyan nan kudin Ghana nan noni za a ba shi kuma ya biya da shi shi yasa an ya biya yana da kyau ya make system nan strong gari mu kuma ya sake abin da ya kamata mu samu matsayin mu Ghanaians mun samu she wayan da ya kamata ba su da shi su ma su zo cikin system su samu amma ra'ayin batun wani yazo ci ai mu NDC ne shi yasa mu dai ba mu goyun baya kamar president ya biya tax ko kare biya tax in kai wannan magana baka jin tausayin Ghana kenan malam fari ka gane magana na in ka make wannan statement nan Ghana da kanshi ma kai baka damu da garin ka ana ce mai Ghana ba because you should understand that yanda kake use light na ma president kuma yana use light haka ya fika privilege in the president kake da shi kai baka da shi amma kai kana biyan tax she president ka biyan tax saboda me yasa saboda shi ya zama president ka but you both are one ku duka guda ne jini guda ke jikin ku shi Allah ya kashe ya zama ya zama matsayin president shi ke duban gari fine amma ana biyan shayi shi sa dole ne biya tax shi sa that is my point of view on that matter madam Fari shigo ciki Alhaji barin gaida masu sauraron mu Allah ya saka da alheri ma'aikatan gidan Baina TV duka
da wayanda suka bata lokutukan su suke ji da muwar hakan ga Allah saka da alheri. Malam Fari, ina gaida manyan fatinmu MPP abin da ya fara daga bisa har zuwa ƙasa. Ina gaida mai gidana Alhaji Masaudu Usman cha mai buga-buga aka drop the mic in ne yake duka ina gaida shi. Da incoming first vice chairman of the MPP national ina gaida shi sosai. Malam Fari, kaga muna ce ma Ghanaians kaman NDC na koma da ƙasan nan baya, mutane ba su fahimta. Kaga wai ba abinda babba dai zamna ya gani, yaro ko ya hauri ni ba zai gani ba. Ka taba jin wannan habaici ko ba haka ba? 208 da mu je election, Kufo ya kare term of service shi. Shi ya kawo shawara ya ce Gana ni dai na kare na waza ni, amma da ku bar mu yi doka mu ajiye. Next government da dai zo ya je shekara 5 ko shekara 6, don shekara 4 nan gaskiya ya yi kankani. Wani magana NDC suka faɗi mai, wani magana NDC suka faɗi ma Ghanaians. Ka gane ko in ji ana wofofi ya tuwata da aka je aka yi vote aka kare shi NDC ya win, yati MPP ya komo, yati yau NDC ya komo. Tuwon jiyan nan kaga yau suna fama wo a komo da shi. Allah mun gode maka da baka kashe Kufuwa ba, wanga abu ya cika, yana raye, yana gani, yana ci. Malam Fari, 208 zuwa yau how many years? Asa data mu na inda an yi da yau gana wannan batu kuma muke yi. Da za mu yi wani sabon abu ne, wani new policy za mu da introduce shi Ghana. Amma duba abinda MPP muka gani muka kawo shawara tun 208. NDC suka ce a adnan, yau kuke fama wo a yi shi wannan. Mun gode ma Allah. Mun gode ma Allah. Da yake magana wo kaman mulkin MPP mugun mulki. Malam Fari, mugun mulki. Sauran kaɗan ku samu shekara ɗaya. MPP da yake mugun mulkin na, kafin shekara ɗayan shi zuwa yonga da muke magana, Ghanaians sun benefit free education. Wani yanku me za ku gwada muna abinda Ghanaians suka benefit? Dan shi kaka zamna nan ga ka ce wai MPP mulkin na nadu she mugun mulki ne. Wani yan shi Ghanaians wanda ya je da ɗan shi school duka yana munna ya ga kaman party mai kyau ya zo. Malam Fari, first budget in zaka tuna 17 taxes MPP ya rage daga port. Lokacin abosuwa kan duka in ka je kowa na rage kayan shi live, kowa na ji yana gani, ba irin abin artificial an rage kayan nan ba. Dan shi kaka zamna nan ga ka ce wai MPP mugun mulki. Mun gode ma Allah. Malam Fari, yana da kyau, shawara ne mai kyau, kamar yadda yake magana, abin da ke da kyau, kaka zamna wo don fatinka bai amince ba ka ce a'a. MPP mu muka kawo, amma na za a fara shi. Mun ji ko ba haka ba, kaga lokacin Kufuwan nan bai yi son kai ba, bai ce shi ya fara kan shi ba, wai a ajiye new government in the day zo shi ya zo ya continue. Is it the same as this one? Ya yake? Ko dai an je an kama tsuntsu ne aka tone aka fige, da a zo a gwada mun a tambaye mu kamar wanga wani irin tsuntsu ne. Ko John Mama ya ce shi kanshi zai fara, so be it. Lokaci dai ya kai, wo rana ba ta ƙarya ko ba haka ba. She uwa diya ta yi ƙarya. Rana dai ko shekara nawa ne lokaci ya kai. Yana da kyau. Malam Fari, gaskiya a cewa a yi mulki a cire MPs cikin executive. To, ni hawa yau dai banga wani ya iya yayi magana da hankali na dan fahimci maganan shi ba. Ban ce san ban yadda ba, amma wani ya iya min magana ya gwada min dalili abin da ya sa kila yin amince da wannan. Ƙasan nan me yasa suka abin ga shawara kamar wo ministers a ɗauki 57 including
abin ga me yake da suna deputies duka ko ba haka ba ai sun ba da wannan shawara me yasa because of a cost cost ko ba haka ba yanna ba za a yi kasan bai bashi da yawa kuma mun san kaman MPs mun ga da ke parliament ba wa kaman suna karban kudin MP su karbi kudin minister ba in kai minister ne akwai wani ƙari top up ne da ake baka kan na MP ko ba haka ba dan shi wannan system nan da ke tafiyar nan in ka duba wajen nan yana bari Ghana kuma na save wani kuɗi daban da yake amma yanzu muna da 275 ministers 276 right 276 an biya su she kuma za a ɗauki ministers 75 nan su kuma a biya su biyan da za a biya su nan daban na MPC nan daban amma in aka cire cikin 75 na ko da 50 aka cire cikin parliament top up kaɗan za a ƙara kan na parliament nan ni dai wajen nan dai da na ga kamar in suka bar shi yanne yake nan ni Alhaji sai wani ke magana ni na wa ra'ayi da sun bar shi haka na yanna system dan nan no yake da wannan ya taimaka ma ƙasan yanna ni nake gani kenan malam fari alherin Allah ya gaida MPP ni kan wanga magana 5 years ga da ya taso duba tun jiya na ji daɗi ne wo kamar an min kyautan mata ba lore ba an bani kyautan mata because wanga ya gwada maganiyas kamar abinda MPP ke hange tun baya ba shi NDC ke gani ba ba shi suke gani ba wanga ya sa muke ƙara kuwa muke son ganiyas especially yan uwaye mu zangwanni da yake magana wo fatin musulmai fatin yan zango muke son su gane kaman ba ci gaban ƙasan nan da ci gaban mu yana hannun MPP ne ba hannun NDC ba malam fari na aje wannan mu je wanne kuma firan na da yawa abubuwa da yawa aka gaya you just mentioned akwai batun third term da aka yi wasi da shi kaman wannan abu ne ba mutanen Ghana ba su so batun third term da aka yi wasi da shi maybe mun kuma ku yi wannan fira ya so mu ci gaba kan third term da ai da suka ga kaman Ghanaians ba su yi amanna da shi bane suka yi kawo shawara kaman a te haka kaman yadda yake magana kaman gwamnati in ka zo kai gwamnatin kirki ne ko shekara 30 ne an bar ka je third term in yana da kyau an bi ka'ida dokoki ba wani kama karya ko wannan suke so su kawo ai ana zuwa 2 term ko ba she 2 ake zuwa ba His Excellency John Dramani Mahama 2013 to 2017 ko ba haka ba ya je 2 term nan bai ya ta yi ba dan shi ko da 5th term ake zuwa sawajuman suwaniya ba ka zuwa gudan nan ya isa ka break wajen amma MPP na Nadu Dankwa Akufo-Addo da yake cewa wa mugun mulkin na Ganiya sun ga kamar wanga ya tafiyar da ƙasar nan da kyau aka kuma ƙara mai shekara 2 dan shi tunda sun ce wannan a Ganiya su ba su so kuma ma kafin su zo su yi magana mu yi ma shugaban ƙasa adalci ina ta ma daga ƙasan waje yake wani media ya tambaye shi about that time ya ce kamar a'a shi bai da niyya bai zuwa shi da kanshi ya faɗi wai bai zuwa sannan ma zo ƙasan nan kuma is it wani abin ga me yake da suna CSO su ne ko eclege ne suka meeting shi yake cewa shi 2028 ba picture shi kan ballot paper ka gane ko shi bai ce ba amma akwai 'yan baya da she suke push wannan agenda the reason why da suka zo ga akwai kudin da ake yankawa ake kaiwa constituency dan shi suna dubin kamar in dai ya continue kudin nan ya continue kai da ka wanga kenan ton ba haka ba malam fari abinda kai kake gani wane ne bai son yana kwance yana zuba bakin shi kowa na so ni ban ce abinda suke yin nan haramun ne bane because kai wahala ne ka ba fatin ya zo she create maka wani waje da kai ma zaka ci abinci me yasa baka bi ina kake cin abinci nan ka duba kaman shekara 2 ne baka addu'a waye je shekara 3 ko ya zamna da'ima kai wannan addu'a ni ban blame su ba
dan shi mai shin nan yace ko shekara abin ga fourth time ko fifth time ne wa duka yana da kyau because in ka duba wai indusi ya fito sama yana zuwa kowa na ta kan shi ne shi ya ga wahalan da yayi da inda ya samu nan abin da yake samu bari ya tara wajen abin ya zamna da'iman shi ma ya dinga samu to ya ce kaman ya je one time bai yi haka na dan shi taitamun nan dai yana da kyau kafin ma wannan report ya fito waje shugaban kasa da kanshi ya faɗi maganiya sai duka kaman a'a shi bai zuwa ya faɗi su biyu dan shi wannan dai an wuce wajen shi yasa kaga an sun kawo shawara kaman a bar ya je shekara biyar nan ba su faɗi kaman current government ga kanshi zai fara ko after next government zai fara she mu zo kan batun Shiraj da OSP office kaga OSP na aikin shi yanne ya kamata ba Shiraj ba wai a kafa committee commission ba Shiraj per se ba a kafa sabon anti-corruption commission da za a hada shi da OSP ba Shirajin ciki ko yaso a sige wannan aiki na fighting corruption na a fite na wato cin corruption cases a karbi annun AG a duke a basu inda cases corruption shi ya kamace su hannu ba Shiraj da OSP za a gama ba haka ba ko a create sabo she wangan ayya da su yi magana naji wangan ya za yi da su ka gane ko she ni ina dubin ya ce a gama su zama ɗaya su yi wannan aiki ashe reportin ma yana ni na gani ba haka nan bane a kuma create sabo a zuwa ƙara she wangan a kore su kodi to in dai haka nan ne kenan shawaran da su majority leader suka kawo parliament private abin na menene bill nan da suka kawo har president da kanshi ya ce kaman su dakata kasu su sauri kai barin ce kaman shi dai constitution ga da aka je aka review shi ya bada shawara abin da yake son ayi aka sa ciki because malam fari maganan ga da kai ya bar na ji tsoro constitutional review ga da aka yi because one kan batun OSP ba wanda ke yabon OSP ganan ga ya kai abin ga Martin Pegu amma da ya je yayi wani maganganu suka kama shi mu duka mun ga abin da ya hafin cikin kasan nan maza majority leader da deputy shi suka zo da takarda suna son su pass private abin ga menene bailin sunna a fidda shi office nan a kulle office nan don bai da fa'ida a wajen suna kan wannan process she president ya kawo takarda ya fito ga bakin mai magana kamar a'a president woka a so sauri a kwatar da hankali kenan she ya san abin da ake yi cikin reportin da za a yi nan ko menene dai malam fari wanne ya ci kudin kasa cram bai expire wanne ya ci kudin kasa ko shekara nawa ne imma OSP ne imma abin ga yoko ne imma BNI ne imma abin ga CID ne end of the day people will account wannan kuɗi ka gane ko suna so su guduka su create nasu su kawo su create nasu su kawo kila OSP nan ba su yi amanna da shi bane because abubuwan shi da yake tafiya amma a attorney general su suka kawo shi me yasa to ba daukan wannan kuɗi ne da za a create new office ko abin ga wannan kuɗi da za a recruit sababbin mutane wayanga su je su zamna gida da a recruit sababbin mutane su zo su yi wannan aikin nan kuɗin nan a ɗauki a zuba abin ga me yake da suna attorney general wannan ya ci kuɗin ƙasa kamar yadda yake fitowa waje yake ba da press release na wani ya ci an allege wani kaza an allege wani kaza in kuɗi yake bukata su tura kuɗin su bashi in ya so ya tafi yadda aikin shi malafa na ji batun constitution Ghana mun ga da yadda al'amura ke tafiya cikin parliament da reviews da
kitchen system munga, I don't see anything wrong with it. I mean, it's a government, and then whatever the government will do, he would appoint a committee to go and then review it. So I mean, bangan wani abinda zai sa azo muna cece kuce kan abinda current president ya bayi ayiba. Ni dai I don't see the reason why I disagree kan abubuwa dai wanda government ya ba committee hanya su zo cikin parliament ba. Because sun ce kama ai ko menene ba muna da karfi cikin parliament. And then talking about two-thirds, she said, ko da ma ba ne muna yin su ba ka decide ma an pass cikin parliament. Amma for that matter an nemi ra'ayi. Kaman batun how do you call it? Committee da ake yin ga batun how do you call it? John Dramani Mama je tete munga. I mean the man is doing a good work. And for that matter, some of the Ghanaians want him to go for the third time. Alafa, some of the, I'm sure even you want it. Me. Bakaso. Oh, I don't. You don't want it. But some want it. I cannot do comment. Yeah, NDC. No. NDC. No, let's be honest to each other. When you mutum in Ghana, the bang apart from NDC, kajiachi. Oh no, when you know I'm a bit for the one chicken to change my let's stick to what end the mukaga sufto sui magana. When you work at Gia magana, now so Mahame G 10 Mishiba NDC. Oh well, but of the council. But of the council. We cannot talk about where end the Basuftuba. We are talking about where end the Sukoftu. Where the Sukoftu Mukajisunchi, Mahame G 10 Libanga one day of 2 again Mishiba NDC. Oh no. Hey, I won and so far there is NDC. So that's why Nina Chi, Nia NDC Najisuna Gawa. Oh, okay. Now I understand point but then the good work in the Baba Nenki Yiga definitely when you now so maybe I call Alaji as a minimum, maybe in also. I'm a be for the Alaji now so be for the Alaji now so be for the Yakaki. Na zuwa ya kake batun Alhaji da shi bai bude baki shi ya ga malam fa ba sai mutun ya bude baki ya ga maka ba akwai abu cikin zuciyawo sa na ko na baki wani lokaci ma na bakin ma fira ne kawai yake yi amma na cikin zuciyar nan wai ya ce yanzu kana ka rida abin da ke cikin zuciyar mutane Alhaji ni da mutumi na ni da Alhaji Alhaji saka ba Alhaji kai da ke cikin zuciyanka oni ko tetem batun oni na same je tetem na so shi sa na ce ni wa'anda na ji sun double standard ke nan gano ka kai ba kai ra'ayi ina zuwa no kaga when it passed in aka pass aka kare me da kai amma ba jiya da suka zo sun ce mai kaman ko su they have not found it most of them even 95% of Ghanaians don't want it ba su so she said for that matter be I consider if 90 you are saying 95%. So 5% now 5% mutanen Ghana ne ko ba mutanen Ghana ba mutanen Ghana bane ba ma ya ba mutumin Ghana bane si ba wanda yace ku ba the head of the business management ba mutumin Ghana bane ba wanda yace ku ba mutanen Ghana bane to amma ku NDC ne mu NDC ne to wani ba na fali mu NDC ne wannan dai haka nan ne just I think we should give the president a maximum respect for that matter ya ba mutanen shi ya ba committee aiki su yi mu zo mu na mu gida mu ga abin da za a pass cikin parliament shugaban kasan da kanshi yana son tete no but malam fa ba haka na mu don bai so malam fa ba haka shugaban kasa bai so shugaban kasa bai so ai ka ba head of government business parliament Mama ya riga don me sa shi yazo parliament yazo yana batun kamar a bashi because of the good work. It's because of the good work the man is doing, Alhaji. And he's aware that shugaban kasan wai bai so. Bayaye yazo parliament yazo yana cewa kamar a bashi. Oh, but it's normal. Ya fadi. Ba kai da babanka na gida, ina zuwa. Kai da babanka na gida. Okay. Ya ce bai so naman farako. Na'am. Shi ka fita waje. Shi ana raba naman farko shi ka karbi wani ka kawo mu baban shi babanka ya ce dole shi aka ce a babanka ya ce bai so naman farko shi ta ce a ba shi ya ci Malam Fari ba wato naman farko ake yi we are talking about point of view Malam Fari we are talking about point of view shi na shi point shi kenan
point of view mun shi kenan shi na shi da yin shi kenan abashi ya ci abashi shi sa na baba shi ya ci ba batu na so ko muke yi ba to wanda kaje kana fight for term ya riga kamin kai ka je parliament ina zuwa John Dramani Mahama shi ya ribe kashe president ne malafa ban bai kai magana malafa John Dramani Mahama shi ya ribe kashe president shi an vote shi ne ina jinka ai ba batun vote yake ina zuwa ai wannan ba vote za a yi ina zuwa malafa wannan ma za a vote ne ai wannan kuma ma Shehu Mahama ya ce a bashi ai yana so tukuna ayi Mahama da kanshi kamin shi Mahama ya riga ya je parliament ya je ga wannan magana Mahama da kanshi ya saya kan not one not two platforms ya ce he is not interested bai so in ya ce bai so doesn't it look exactly it look quite confused to you it look quite confused kama you may be thinking that exactly now understand why ke zama cabinet meeting tare shi ke zuwa parliament ya je ya push government business parliament shi ya je parliament ya je yana yin fira daban alhalin ya san kamar shugaban kasa ba wai ya kukuwa mu cikin jabainan jama'a yaban mutanen Ghana duka suka ji kamar shi bai so wasu wai kamar shugaban kasa ya gamu da su fira daban yake yi da su ya zo waje shi zo yi mana fira daban no madam Fele, let's be honest to each other. I want us to be honest on what this honesty matter. are you I want us to be honest on this matter. I want us to be honest. Not so we honest. Alaji, Madam Fa, I've been the Kenani, John Dramani Mahama, our current president. She be so injected. So for that matter, now 1 year able to John ye je mun 13. Ko muna so wani kaza ya je 13. One look at my early, I think within around early March in Gangano. One look at you, one from Mamunaji Janche, when you sunche, that's just to demonstrate. I don't know whether you've heard it. What is the meaning of this? Yeah, that could demonstrate. Come on. The suka ji ya ce su na zuwa su da suka ji shugaban kasa ya ce shi suka pull back. Bari. Very good. And that is good. Just like Mama is still not calling for it. Is he? No. He has made a statement. You are not getting. Yeah, make statement. You are not. Don't change what I'm saying. I'm saying that. Before Mahama Yargeji Magana, you brought the example of youth in the Scotch that you see demonstration. Yes. As at that time, Sugar Bankasa be chi be su. The schools of two Scotch that you demonstration. She be su. She's covered. That same time, na Mahama Yarga before Parliament, as I Magana number. Mahama Yarga ya jishi su there su biu baking president. Kama ya chi be su. Ama she ya demonstrate chicken Parliament. Kaman aba Mahama tete shi ake tambaya wani fira yayin shugaban kasa yake yi da su so mu kukuwa da dai ban Mahama ya riga of non me almighty Mahama ya riga je parliament je na push wannan agenda Madam Fa, because inda yi kasan inda yi komi inda yi wannan tete agenda din parliament da fa Madam Fa bai baka soro Madam Fa komo biya ni kukuwa I've been the Kenani. Man is saying his choice. Man is saying what he wants. Then let's leave him. House of Records. But he said he can say it. You see, that Mama Yarga Firanga Wajeni Nachi Raish. You see, but in the House of Records. Madam for the Kagan come. Don't make a killer with House of Records. You're like a mama Nasu. Another Jai I fear. Parliament. Shi sa yanzu akan ga ai ba magana Mama ya riga nan ba wanda ya impose magana kama maganan nan da ya kamata mu sai akai ba magana da an zuba magana shi an very good an zo da magana shi sa nake ce maka ma is a point of view ya test water to ba damuwa wannan shi sa nace Mama ya riga is a point of view. Tell the NDC rep their propaganda with the third term bid backfired. And they are now seeking an additional 1 year. Now I know they will say this. For this, I know definitely they are going to say, look, about 4 years in the UK, women are between 5 years in Ghana, between constitution.
in aka pass shi kenan John Romani ma ji 5 years shi ya kare sauka that's all ba wai don third year no ba me yasa yake fama wo shi ya ƙara wani shekaru bai shi bai ce ba batun committee yake yi malam fari na ce malam fari alhaji batun committee yake gashi ka ce kamar wai committee nan ko ya za shi ma ya bada nashi ya bada nashi wannan gudunmuwa dole an kawo shi yasa na ce kamar ba ni na so wato shi yace ku bar ku ƙara min wani shi bai ce komai ba abin da ya fadi ne lokacin da ku fo mai kawo ga idea lokacin da kufuwa ya bada wanga idea nan lokacin kufuwa ya kawo wanga idea nan inda ma an pass mani ai da shike na zo muna ciki kun koma da kasan baya ba kuma da kasan baya ba ko mina lokacin shi malam fari ko mina lokacin shi ba abin da zaka yi rayuwar mu da muke yin gabe da lokaci ya kai ni in aka samu in Allah ya sa an dace an pass parliament ba damuwa we all abide by it definitely different government will come in the near future maybe probably in the next 20 years we might have a different government inside the system fine MPP maybe sun yasu saboda sunan su suke gaba suke bubugowa baya amma kamin su zo da ikon Allah da ke saman ganga da muke mai bautan ga shi na what is the best example to question ga kubi dan tambaye ku inda ka je ka koma baya ka je ka mention wani shugaban kasa da yazo kowa ke mi in kowa dai nuna misalin shugaban kasa da yi kokari me shi ke buga sunan shi wani shugaban kasa da ka buga da yi kokari ya yi magana hidima ya transformation da har yau ana cin amfanin ababa da yi guda kawai you have you are mentioning only one guda kawai wani shugaban kasa da ka buga John Dramani Mahama nan buga sunan shi akwai su da yawa da suka ba even no inda kana batun I'm saying that Ghana duka baki daya tunda aka kafa Ghana har yau bayan Nkrumah give us independence shi yasa ya kabi na independence no abubuwan da yi far from independence ababa da yayi ya impose transform kasar Ghana ya bar har yau wanda na baba ana cin amfani shi Nkrumah da ya kokari sosai mini ka pick Nkrumah ya pick Nkrumah kai kuma fa kufuwa ka pick me kufuwa kaga one thing that he did transformation da yayo ake cin amfani shi abu ne kamar health insurance abu da nake so ya isa kan ka kara ya isa ka barin kara guda kawai so barin kara maka guda so ka doki naka ka fiti naka shi ma ya fiti nashi dan zo kan Rollins wannan ku biyun duka ne akwai wani abu da Rollins ya yi da aka yi kauce wanga Rollins ya kawo transformation har yau Ghana ga an ce wani ya zo ya transform a certain sector ko economy Ghana kai ka buga min ko da wani abu kaman get fund ya transform Ghana me get fund ake yi kaga get fund in ka zo in education infrastructure so I don't want infrastructure for infrastructure kowa na yin wani shi dai Rollins dai banyan gwada you Rollins because infrastructure the kowa na yeah so get fund mu ya mu ce get fund kamar dai agenda 111 da akufa da kuma aka that is one of the da ya aji don bashi nan for infrastructure I'm talking about one of the transformation like mutane ke cin amfani wannan fanni ka ce wannan mai transformation but I don't want infrastructure. This question is quite interesting. This question is quite interesting and then it need time to review it because yadda kake so a sake maka drive one abu ba ga da ka faɗi ni na tun gwada maka abin da yasa domin ina so mutane su understand kaman ba you see Ghana ga cikin shugabannin kasar mu da suka wuce duka Rollins ya samu dama ya fi kowa sosai but an ce wa ya zo ya yi kokari ya yi hidima ya fi kowa ban taba ga wani ya buga sunan Rollins ahead of Nkrumah ba ban taba ga wani ba no kaga so the point I'm saying Rollins ya yi nashi I was expecting you to mention something but you didn't mention ya yi nashi so point da ni ke make ba ka bukatan yawancin shekaru kai wani abu Malam I disagree with you baka bukata I disagree with you on this no I disagree with you Malam Faka FPP man I disagree with you
Kagamba, Malamfa, let me come into this. Let me come into this, Malamfa. Can you stop? You cannot. You see what you just did. I don't like it. Malamfa. You see, you disagree with me. I disagree with you. I said a lot of Magana. I disagreed with a lot of things that you were saying. Exactly. He didn't brand me as an NDC person. Okay. This is absolutely not. For this, I can end the show right now. Okay. No, Because don't I end cannot. it. Okay. I cannot be an NPP person. Right. You don't know me to be an NPP person. Right. Yes. I'm making a point, and it's analysis that's need a kudu komuki. But you know do kimagana nai. Kaina tambeka. Jiu. You see the reason why you are not being you are being unfair to me, and it is not good. You have to apologize. Okay. You see, I not throw a bin na baka. Nache bugami wana. Kai kache mean one guy question me wiani. It means ba abin da zake kabuga. Kagani magana na ko. It was easy for you to mention in Kuruma because akwai abubuwa dewa. Zake kabuga. So if it is difficult for you sitting here to mention something, the transformational about Rollins, then the point I'm making, do see name. So you don't stand based on that. Ni MPP. Who told you there are people in NDC who don't agree with the way Rollins rule the country? Right. There are. So please. Malamfa, No. Someone could let me make this. Okay. Kagaba. People came on this platform. They stopped coming because of some of these things. I don't want Muna discussion. Ka tag hosts. Chide kulunda nika tag in a cat. Yeah, MPP they as soon as buga ni. So say. I see. Yes, that's soon as buga ni gidanga. So let us be tolerant. Na ye yi magana na be makadadi. But me then the MPP, me then the NDC. Me kana zama ga the party ko zo power kai ki ci amfani, ni ban ci amfani. So me I don't have any interest in any political party. Mu politics mu bari. Be ba amfani ciki ni wuri na don ban samu amfani ciki ba. Maybe kai kana samu amfanin ka. But you see, when I make my point, I know that there's a tendency for you to say that ni MPP ni based on this matter. She said not throw the question to you. Who the come? Not Kaima, you were able to mention get funds. She not bon some infrastructure. Do mean infrastructure ko ezo ya iwani. The infrastructure that we catch when a leader is a transformational leader. Then all our presidents soon she gets in one bracket. Kagani. But muna be the one have the bang outside of the box thinking. They solve one particular problem. Yabam, which is transformational. Even guest fan the kabuga. Later on, now accept kabam. That one is also transformational. In terms of look at China maybe sheba ba wani asusu da aka aji ake taimaka ba wurin infrastructure. Maybe the one nezo ya solve one problem. Ya ba mu har wayo ana ci amfani shi. Ba dai kawai ka buga mi. Nazo kanka. Kai Rollins naka ne. Da kai ya kamaci da kan rattle. Yayi kaza akwai abubuwan da ni na ku foma ka daure ne na ku fo da na faɗi guda ka daure guda kawai nake so akwai abubuwan da yawa amma kai mutumin NDC nan ka ce min kaman yayi daisi baka yanzu aka zaman kanga kai baka ka ga mi she ka je bokaye sun ma duba she na ni yanzu aka she ni yanzu aka na make point na da na make point na she ka ce wai ni MPP to kai dan NDC nan goda mi abin da Rollins yayi goda mi you couldn't mention so ni da kai nan kai ka accuse now of being MPP simply because based on kai information da nake son ka bani sai akan yi magana ka kasa bani. So is it a fact? Come on. Ba adadin shekaru da baka dai gwada aikin da zaka yi kai ba. That is a fact. Shi ne wanda bai son gaskiya. In an baka adadin shekaru ka zo ka zo kana baka dama kai ka je ka tono ne. Let me come into this. First Kana of baka all, dama sama hankuri. Adadin shekaru da baka in an baka ba kai aiki yanda ya kamaci kai aiki ba. In kurma how many years ya rule Ghana? Ina tambayan. 8 ko 9. How many years? 9. is it 8? No, it differ. Yana kai ka ce 9, kai ka ce 7. Yeah. But I'm just saying that bai samu lokacin lokacin da adadin ya lokacin da Kufo ya samu ba. Rollins. Bai samu adadin lokacin da Rollins ya samu ba. Kariya nake yi. Amma wade yau ana batun wanda ya zo ya yi magana hidima ya yi kokari
ka buga sunan kurma ba wanda dai ma gaddama amma an ka ce kufo ka samu mutane da yawa da za su maka gaddama magana da nake duka ne ba adadin shekarun da baka da ya kamacin an buga a ce Rollins don ya yi 20 years karyar ki 20 years and that's 4 terms da kamar a ce Rollins 20 years 5 terms 5 terms 444 444 times 5 times 20 da kamar da na tambaye ku ne da na so ina so in ji ka ce Rollins shi mai ce min Rollins ba shi da kan shi bai ce min Rollins ba ka ce kurma shi da zo na ce adadin shekaru da na ba ka shi ka ce ni ji magana wala fari ina ji first of all I will withdraw that statement. Oh my God, and then I'll go for the apology. I will withdraw that statement. You see the reason why, Nikki, when you do that, you make it difficult for the one who is watching. Exactly. Yeah, I'm stating this categorically. If I want to be MPP, I'll be. There's MPP radio station. I'll go and work there. Yes. Wallahi, I'll go and work there. Maybe the conditions there will leave me better than where I am. But I'm not MPP. So, because I want to make a question, based on question, that be make a daddy, but she can brand me MPP. You people do that often. I don't like it. Yeah. We are sorry. Power, we are sorry. You are in power. You should know that. But go and look at you that agree with you, ba. And once you are in power, questions no kuda. Even one band tambe should go with question. Madam Fadi, Kagam Batun 5 years ago, I will still comment on that. Yenda Batun 5 years ago, we don't need more years to do something for the party. We don't need more years to do something for the party. For the country. Yeah, sorry, for the country now. We didn't any I disagree with it. Come basically, I got sometimes let's angama election and carry. Angama election and carry. President Yaka wani commander John Dramani Mama Yakao HWZ Kaumana, how do you call it? As no 24-hour economy. Very good. So 24-hour economy, when you sit on 24-hour economy, when you look at the structure of the 24-hour economy, it takes time for you to pass it. In a take a look at you. How? In a take a look at you. How is the structure? What is the structure? But explain what the structure is. They did take time. 24-hour economy. What is it in 20? Because what I know is that in that 24-hour economy, economically, something has to be considered before that. What exactly? Actually, maybe one you can then such companies could have been the Zabia Masu Ayuka, the companies in the you don't need to. The only thing you do when now one day come out, you could not 24-hour economy. Likely come on, you creating an enabling environment for companies to strive, fuel filling station to be able to run for 24 hours. Come on, what magic? Come on, when the hotels are not 24 hours. One on two normal, it's not so individual working. One number government, Kagani could find okay. She Sundays are cow, Yendaki so Aish Garingan. She maybe one about 5 years in Gangadizo. Is there any government agency that assistance now? Aki in 24, Aki run is 24 hours. No government agency. Do you remember when you won power? Samuel Okuje to a black one. You have to have a cheap passport office. Yes. So far, Kuna 24 hours. So Anna Yi and Zwaga. Oh no, I'm not sure of that, but when you no, look at that, when you look at that, it's not. Maybe I just. He told us. Anima wani taru aka ibiki aka ce she the workers aka je run. Aka ga muna kaman passport office. Yanzu ana run shi 24 hours. That's what they told us. But it is not there. It's not there. I'm only saying this. You see, 24 hours. There might be something going on, or there might be something working on. There may be Nina as a Mninga. You see, we can't use conjectures. Either the thing now. Understand. I know that it's difficult to actually talk about this 24-hour economy. Exactly. I'm just. Yenda kuka ifiren na.
that after But you know, 1 year inshallah, in it's power, definitely coming. It's definitely coming because it's just 1 year. Hopefully, we are having next year, next 2 years, next 3 years, maybe 4 or 5 years, maybe 4. Who knows? So we don't know. At the end of the 4 years, hopefully, John Dramani Mama, inshallah, I have a 24-hour economy. How? What is the Because 24-hour economy? 24-hour economy. Berlin so much can Kuna be kama wani abu ne da kirkiro a zuwa aji. Berlin so much Me, I feel that 24-hour economy is like the way we are running this place. This place runs 24 hours. It's a matter of demand, right, and supply. So, in our between demand, shemu supply. I've been the so the point is television station. Ana duba har cikin dare. Shi yasa dole ne ka kunna shi muna tashi muna yara. GBC da an buga 1 sha kashi 12 ne ma sometimes 12 sha kashi ko ba haka ba domin wannan lokacin nan in an buga 12 kowa ya kwana ba yanzu duniya ya canza lightin garuru ka da yawa ma an ya kai wannan time ana kashewa lokacin ma an ya kai wannan time light da yawa an kashe garuruwa da yawa an kashe light so ba demand nan shi yasa dole ne su yi me su kashe TV ya so machines su ya rest ko kuwa lokacin transformers da suke aiki da shi aiki ya kai wani lokaci yana zafi shi yasa ya kamace a kashe ya so abin yayi sanyi a yi a use shi the next day so it is not just about ana duban TV ko ba duban TV sometimes maybe kai kuma na'urori da kake aiki da shi maybe bai yayi aiki 24 hours that's the reason so ba batun TV muke yi ba yau filling stations most of them suna run 24 hours simply because of sometimes location. Mostly it is location. In the yake busy. In kana zongo junction ga kaga kama akwai filling station guda biyu nan. Shi wanda ke gaban mu ga da wanda ke wancan akwai ranan da suke kullewa ba su yi haddare. Akwai ranan da suke yi haddare. Wani sa'idin kaga da home ma ba su budewa da daddare amma na gaban mun ga shi 24/7 ne why because nan busy place kowane lokaci motoci na shigowa suna fill that's the reason why suke run shi 24 hours mutane ba su zuwa su zo su fill an kulle sometimes security inda suke ganda ce yana wani bayan gari ne ko ya wurin yayi busy in ba security sun kulle ba su yasu na uku wutar lantarki machine nan the cost of running the filling station in the night da kana zaune mutum da ya zo ba ana zuwa gaba daya ba she kuma ba light kana amfani da generator ne at the end of the day kudin da aka samu kai riba da kake samu yafi cost da kake sa ciki karan me shi ya kulle so these are the things ba wani abu kuma bane abinda mu muka ji ne the government was going to create the enabling environment for companies in tax rebates da ba su da haraji da ake karban su da rage ne shi a rage in an rage harajin shi su reinvest wannan kuɗi da suke samu cikin kamfanin su bude ya doki mutane ya kara shi a ce cikin dare an yi aiki an ba su mai wutan lantarki an rage musu wutan lantarki da su ba firin da aka muna kenan ba so nike gawa wannan ya take 1 year a ya implement if wanga magana kuma an ce muna an fara ne da government agencies I don't know how because passport office yau kaje kana ga aiki ya musu yawa aikin ya fi karfin su staff gana duka ma nan ga Accra ake print aikin ya fi karfin su so me gwamnatin ke yi 1 year ke ga mu ba mu ji komi ba abinda muka ji ne an je an launch voter menene project da da yinga aka ce muna kaman ginshikin 24-hour economy nan kenan har wa yau mu ba mu samu wani cikakken explanation da dai ba mu samu hope in the 24-hour economy program da ake ce muna in an yi mun samu 133 malafa cikin gwamnati malafa ya min dadin da kace kaman shekara ke ga ya min dadin da kace kaman shekara ke ga so we hope inshallah by the end of our early maybe 2 years I mean this thing will be in the system
Okay. Because We are looking at. It's really. You are it's saying really that going on. it's too early. It's still being processed. You are saying that it's too early for us to. No, it's too early for us to just say no anything. to it. Come on, because there is a lot of things coming. I know. What's okay for you? No, ni na site ma example. Na baka example of kamfanoni da suke aiki cikin dare. Na ban ka gan yanda abin da yasa suke su aiki cikin dare. Na ma use na mun ga as an example. Abin da yaba muke aiki muna aiki har cikin dare. So this tells you. So madam, for this tells you that there is. Kuma ni na ga ababen da za a yi a bar kamfanoni su fara aiki cikin dare. Ba wani abu bane da ya zama rocket science. Mu duka mun sani. Madam, for this there is a lot at stake. Don company akwai companies da suke ran cikin dare. Suke aiki. When you go to Tema, there is suna yin aiki cikin dare ne domin akwai demand. Yana da yawa. Abin da ya kamata su supply na. Yana da yawa shi sa suka supply shi dai sun yi shi a cikin dare. Shi nake cewa kaman abin da ya ban suke yi har cikin dare shine demanding nan. So demanding nan in company bai da demanding kai ya ta kan wani anya da aka yi ka create demand an gaya muna yadda za a yi a create demand ko ba haka ba wannan yana haji implementation shi na ban sama wani abu bane da ya zama wani rocket science da dai ana so a yi an yayi kuma an yi an samu wannan results da ake so a samu 133 an samu even government agencies mu ba mu gana yi ba ko dai ana tsoron a balloon wage billing. Oh no, my love for Baba 2 number is just matter of time. Look at Chini. Okay. And then it's still being But Alaji Madam Fari. But before that, Bani read messaging. Tankowe, the NDC is running away from its own shadows. What has Mahama done to deserve a third term? To Kunang, when we salamu alaikum, Madam Fari. Also, salam to all your listeners. I pray to Almighty Allah to guide and see us in this 2026. For me, we should allow Mr. President Mahama to go for his third term so that when we meet the bad government, then we face it. Because for now, we've tasted sugar. Alhamdulillah. Teacher Constitution, Yamwasiwe, the NDC's plan to increase the presidential term won't work. MPP will win in 2028. Ghana's democracy is robust. It won't be manipulated. MPP's vision for Ghana is what's needed. The NDC's tricks all backfire come election time. The NDC's cooked inflation figures don't match the harsh reality in the market. Greetings to Honorable Dr. Tsarin Safiya, Koka GFK, and Honorable Mevisa Okumsi. Now, Malam Fari, in za ka tuna bakinka na sauka so tashi. Now, MPP lokacin da damu zo. Campaign message mu mai karfi guda shine free education. Free education bashin da ke ciki ya fi 24-hour economy bashin da ke ciki amma da muka zo cikin first year mu mun yi free education ka gane ko ni gidan ga na zamna nan ga nace ba 24-hour economy yannan da ji chairman ku yayi bayani daga Techima o za a rage cost of light she that time communication director ku CEO abin ga Sami Jemfi yake cewa kaman akwai wani albashin da za a dauke ma ma'aikata malamu yi makan mu adalci she na zamna shurun nayi tunani wo nace wanga scam ne ka san dalili gana kowa na son kanshi kowa na son ci gaban kanshi okay company ga nake aiki na wani ina da ma'aikata 20 every day ina yanka 1500 because demand na da ake wannan dan iya in supply kenan 1500 ina da ma'aikata kila 15 ka gane ko she na ji government ya ce ba in ka je da shi 24-hour economy one light ka ya rage maka ko ba haka ba abin ga harajin da kake biya an rage maka ya ban zuwa enjoy technicality da ke ciki yana zuwa wo na je enjoy na join na karin na okay yanzu na bude 15 na 1500 muke yankawa a day if that be the case 8 hours duka mu yanka 500 dan shi workers na abin ga 15 na she in raba in yi su 555 number 3 ke number lokacin na end of the day na sun yanka min nawa sun yanka 1500 na
1,500 nan da suka yanka nan ba haka no nake supply amma da yake ina neman benefit wajen government nan she na je na join cikin wannan system kasan nan kai wani amfani kasan dai samu ciki kaga na farko ka sa kasan bashi ka gane ko ka yaudari kasan she mu komo kan 24-hour economy yana kake ta gajiyan na abin ga ya sunan baban ga wannan kuka cire chairman of abin ga coordinator na Gusitano Uncle Gusitano ba shi aka ba 24-hour economic coordinator ba ya fito waje da ya gada report shi duka ran da ya kawo ma president kuna neman $4 million tukuna ayi a fara $4 million tukuna ayi a fara $4 billion tukuna ayi a fara $4 billion na kasan da kuka gwada ma youth kaman in kuka zo wa'anda 24-hour economy kawai ya generate 1,700 jobs ba haka kuka faɗi maganiyarsu ba shi kuka ce kuna neman $4 billion tukuna ku iya ku fara wannan nan ba ku idon ku bai ja wajen ba shi idon ku yayi ja kan presidential jet $13 billion za ku cire kuɗi ku je ku ɗauko presidential jet ku kawo 13 billion ko nawa 12 nawa ne nawa ka duba reportin da kyau malam fari ni ban gaddama da kai dan na sa abin da kake faɗi amma according to report abin ga budgetin nan haka yake kai banki ko dai website da suka rubuta wannan sun yi addition bane ka gane ko da ku dauki ku je ku so presidential jet wannan president zai kwanta ciki amma ga youth da kuka yi makariya kuka yaudare su kuka ce in kuka zo 24-hour economy na ya create job 1.7 malam fari duk youth da idon shi yayi ja yake neman serious aiki yayi ya support party na kuka kuma ce mu da kaman kun create abin ga 800,000 jobs na under the big push kun create 490,000 under the bush abin ga push second yanku za mu shiga na zero kana zamne nan ga kana cewa ya kamata president ya je third time da kuka ga kaman third time bai yi kuna fama wa ƙara mai guda komi a ƙara guda kai me da shi me za ka yi da shi abin da ka faɗi maganiyar sinna ni a times ba yana mini ciwo wallahi yana min ciwo a ce his excellency ya kare mulkin shi ya te gida yau in aka ce free education ake tunawa da nanado kamar health insurance a tuna da kufuwa a ce John Mama ba samu wani abu ba wallahi ya min ciwo ni ba NDC bane malam fari ni ba NDC bane amma ya mini ciwo because opportunity da bawan Allah nan ya samu nan ganin ga ba wanne ta ba samun irin shi from assemblyman ka rezuwo ka zo kai president ka je ka zamna gida 8 years ka kuma komo she Ghanaians aka kuma mara maka baya da votin da wani bai taba samu ba cikin kasan nan she ka kare kuma ka je ka zamna gida kaman jiyan nan wallahi ni Alhaji Saiwa ba wasa zan shiga cikin bakin rai ba raina ya bata sosai ba lamfari a ce president ya kare mulkin shi ya je ya zamna yau Akufo-Addo kowa ya ga ambulance ba shi ya kawo ambulance gana ba amma da yake ya zo ya review shi ya sai wani lorkan ya kara ciki kowa ya ga ambulance ya tuna da Akufo-Addo ko dai ba haka ba kowa ya gani ya tuna da kowa ya ga yaron school ya sa uniform secondary school an tuna da Akufo-Addo amma ko shi bai fure ko a kara mai 1 year ba abinda zai iya yi within 4 years in shi ya yati. All right Alhaji Saiwa mun gode kana da last malam fari bari in add ma Alhaji Saiwa kadan kan maganar da Alhaji Saiwa yake cewa kamar yau John Dramani Mahama ya bar kujera da shi ya samu bakin ciki da in ba ya buga sunan John Dramani Mahama da wani abu mai kyau cikin garin mun gaba amma Alhaji in kai haka nan ba kai ma John Dramani Mahama adalci ba saboda baban nan he has tried a lot, he has done a lot. Maybe ya kamata ni da kai mu je kuma shin gwada maka abubuwan da baban da yayi ka zo garin ga da abubuwan da baban nan yayi shi sa yau she ka buga min sunan Kufuor da health insurance da shi yazo da muka zo ba mu reviewin shi ba ko mun da muka zo yanda Kufuor ba shi haka muka zo muka continue ko mu wankun gama kun kuma bata ina zuwa free education kun koma da mu back to ina zuwa folder free education ina zuwa free education da kuka kawo free education ya hankali
mu aje maka parents ne ke biyan school fees har ila gobe har GB private kenan man but when private government most of the government school are paying fees in the system wani ba gaskiya bane wani ba kake fadi mini gida ba haka wani ba gaskiya bane ba gaskiya bane Alhaji ba malam fari most of the government schools aka ce yaro ya je free education the word free means that yaro na za shi school bai biyan komi ko da ba ka da malam fari dai nayi mistake ga yami in dai aka ce yaro ya je school da shi free education I've been saying this every day we have a lot of government schools up to date it's not free education we are not talking about maybe kaje kana biyan kaje kana biyan school fees daily each and every term ko each and every year but tun wannan nake yi bu yau yaro na tuko an ce in biya kaza baba na an ce in biya kaza an ce in biya kaza wanga ya ce in biya kaza an ce kaza in ka duba wannan kudin nan ma yaro na biya school fees ma da yafi saboda still parents na biya da kuka zo kuka kawo wannan ba no me my sister she went ban son buga sunan wannan ina zuwa ban son buga sunan wannan school kuma yes ina zuwa ban son buga sunan wannan school kuma shi for normal security reasons government school ne finally yes that's okay we were paying money kaman tana private school but it's a government school and one of the popular school in Kumasi akuma ana biyan bashi ana biya and da kuka kawo free education za ba yara free feeding lokacin how they call it Akufo-Addo da so kanga ana ba each and every one yaro duka kurun each and every one 50 pesos kuke bayarwa nawa ke bayarwa kai ban shi nawa ne no ina zuwa batun feeding kaga kan maganan ka da kai batun feeding ne kan maganan ka da kai kan maganan ka da kai bari masu ci ba mu ba tsakanin ni da kai when you talk kaga sun sigina mu za su tashi dan cikin maganan ka zan shigo in gyara magana kaɗan ina son masu ji su tuna wani magana ba lokacin MP saboda wodon kan uwaye su biya kuɗi yasa PTA jiwo ana biya kwata da ana biya dai ana biya PTA when we say it's a free education PTA aka cire teachers nan ciki wannan ban baka wannan parents kawai ku je ku yi abin da za ku wannan nan biya ne ana biya kun da wani ya biya ana biya and the MPP no ba gaskiya ba akawo receipt nan ga mu ana biya na su ki zo da receipt ba batun receipt kake yi abin da na tafiya call parents yanzu wannan su ba su zo call kuka zo kuka kai shi PTA wannan ake biya kuka zo kuka ba mu shi ba no kuka zo kuka kana lokacin MPP lokacin MPP ba wanda ke biya school fees you want power for good 8 years ba wanda ke biya school fees me gida ba shi da ke biya ba ka fadin wanga magana ka close nan da ka even Alhaji bari baka simple example ga kudin da students ke biya even SHS yanzu aka as a government kuka zama naka 8 years ma yafi school fees wani bashin da students ke biya yaran mu ke biya from SHS 1 2 3 mutum wajen BEC muke biya musu batun BEC ina so batun SHS kuka so ga shaidar ka karbe su 5.5 ina batun SHS SHS waye biya kuɗi lokacin mu tun lokacin BEC free ne kuka zo kuka karbi kuɗi suka zo school na uniform mun ba su free kun sayar musu gode ma John Dramani mun ba su free John Dramani ma kun sayar musu ku gode ma John Dramani amma yau ga magana da na fadi ba za ka dauki propaganda ga na ce ni ya min ciwo John Mama ya kare ya te gida bai da record da za tuna da ka dauki free education shi ya kawo free education Akufo-Addo ya kawo free education ya zo kan kujerar nan da ya wuce me ya bar muku ya ba free education banda shi me ya bar muku in kaga ambulance ka tuna Akufo-Addo ba mu fi bane ba free education nan fa review kun nan mu free education nan fa free education mun zo mun review shi yasa when you talk about ambulance when we talk you talk about ambulance shi ya zo ya review ne kawai ai na fadi nan ga je kana na fadi nan ga Akufo-Addo me ai in da infrastructure ne kaka tayi wajen kana zuwa wani ba mi infrastructure Akufo-Addo ba ni guda Akufo-Addo ba ni magana kake ba ni shi muna kan za mu tashi kenan na so wani magana kake ba ni wani da kuka ma Poko sama ya kuka kare da shi me aka yi wajen da kuka fara kan Poko sama me aka yi wajen for how many months kuna me aka yi wajen ina zuwa for how many months kuna gashi da kanka ka fadi for how many months kuna kai masu ji na ina zuwa for how many months kuna kai for how many months kuna kai ka dauki John Mama ka compare shi da na Ado nace ba ba so ba sabin da muka zo ba mun zo mu zauna batun infrastructure Akufo-Addo 4 years John Mama 4 years Akufo-Addo aikin da yayi wasa fadi min na suka fadi ka fadi Poko ina zuwa ina tambaye flower pot wa yayi wajen question flower pot wa yayi wajen inda za su da magana
infrastructure major mama yayi oh me shi bai komi ba ko me yayi bai ko tani producer na MCR Chris thank you very much for being part of this show mun hadu gobe inshallah alafa kayan an kare ke kayan kuli yo mu wasu kayan kuli kuma magana nayi ban gyara ba kayan